3.2 derivative of some functions. Differentiation of power, simple trigonometric, exponential, and logarithmic functions. saan mar hore soo sheegnay derivative waa xigsin. haddii drive lagu yidhaahdo way ka duwan tahay drive formulaga isaga drive waa diir taasi. Okay, iminka marka waxaan baranaynaa xigsinta fansaarada qaar sida kuwa power functionska, trigonometriga, exponentialka iyo logarithmka ama logarithmka. Okay, theorem 3.1 power rule for differentiation. Let f of x be equal to x to the power of n, where n is a positive integer, then f of x is equals to n times x to the power of n minus 1. waa kaynu mar hore hordhac yar ka soo aragnay sida loo drive gareeyo ama muxuu ahaaye loo raadiyo derivative-ka uu fansaar leeyahay adigoo isticmaalaya jidka noocan oo kale ah. marka theoremkan waxaan ku fahmi doonaa tusaalayaashan soo socday halkan igula soco. Example, find the derivative of each of the following functions. A, f of x is equals to x to the power of 4. B, f of x is equals to x to the power of negative 10. C, f of x is equals to 8 over x to the power of 7. waa tahay waxaan doonaynaa marka inaan raadino derivative-ka fansaaradan ay leeyihiin. marka la socod wanaagsan. Solution. Okay, isoo qaad haddaba f of x is equals to x to the power of 4 ayaa waxaa laga sugayaa inaan raadiyo derivative-ka fansaarkan. The derivative of f at point x is equals to the derivative of x to the power of 4. waxay ka dhigan tahay fansaarkan derivative-kiisa raadi haddii lagu yidhi wax kale ma aha qaacidada bal dib u eeg x to the power of n haddii lagu yidhaahdo nta halkan horaad keeni iyadii fansaarka sidiisa u qoran ayaa waxaad ka jari hal power ah. nta halkaa horan baad keeni coefficientan x to the power of n minus 1. The same is true. waxaan samaynaa 4ta coefficient ka dhig weheliye ka dhig halkan keen 4 x to the power of 4 oo halkeeda taala waxaad ka goysaa jibaar hala. This is equal to 4 the power of 3. Therefore, the derivative of the function f of x is equal to x to the power 4 is 4x to the power of 3. Okay? Question number B. f of x is equals to x to the power of negative 10. waxyar bay ka duwan tahay moodaa waa iyadii on laakiin negative buu halkan ku leeyahay. inagu laakiin sidii un bay nooga shaqayn. f derivative of x is equals to negative 10 weheliye ka dhiga halkan aad keeni negative 10 times x to the power of negative 10 waa ku iyaga watay iyo kii qaacidada wadatay ah negative 1. so this is equal to negative 10x to the power of negative 11. Okay, halka waad kaga hari kartaa waadna sii wadi karaysaa hadaad doonto ma garanaysaa maadaama jibaar negative jiro negative 10 over x to the power of 11 waad oran kartaa laakiin haddaad halkaa kaga hadhaa kugu filan. Okay, question number C. f of x is equal to 8 over x to the power of 7. arday ila socda lambarkan ama su-aashan C way ka yar duwan tahay labada su-aaloodii hore A iyo B. iyadoo jibaara oo power function ah ayay haddana qaab fractional form u qoran tahay oo soo taallaa. marka waxoogaa waa ka yar duwan tahay way ka yar adag tahay moodaa ma adka laakiin labada kale waa ka yar adag tahay marka ila soco si gaar ah. way tahay
waxaan sameynaynaa marka f derivative of x horta intaadan derivate garaynin sorry intaadan derivativekeeda raadinin bal formkii caadiga ahaa aynu u qorro horta lambarkan f of x is equals to 8 times 1 over x to the power of 7 miyana saa u qori karin ha ma qori karaya 8 kumaan horay geystay 1 over x to the power of 7 hadda dib sheegarayso waa iyadii okay waxaan ku xasuusinayaa halkan yar kaale galaasyadii hoose xasuuso haddii lagu yidhaahdo x to the power of negative 1 ama x to the power of negative 2 sideed u qori jirta oo waa negative waxaas waxaad u qori jirtay negativeka dartii 1 over x square sababta xeer baa wuxuu ahaa a the power of negative 1 haddii lagu yidhaahdo waxaad u qori 1 over a negativeka dartii haddii negative 21 ahaan lahayd dee iyadoo sideeda unbaad hoos marin 1na kor baad ka marin negativekana waad ka dayin 1 over 21 samaan jiray so the same is true haddii marka hadda x the power of negative 7 seed u qori lahayd waxaad u qori 1 over x the power of 7 marka tan sidaa waad u qori kartaa marka haddii tanna inaad sidan dib ugu soo qori karto marka waxaan doonayaa inaan ka dhigo 8 times x the power of negative 7 okay marka imikay kugu qoran tahay qaabkii aad rabtay muxuu ahaaye marka maxaan sameynaynaa innaga imika jibaarka waa markaynu drive garaynayno horta fansaarkiina la siiyey kaasuu la mid yahay marka aanu derivativekeeda raadinayna f derivative of x is equals to tan oo drive garayson 8ku halkaa kuu sii yaalay waxaad ku dhufataa negative 7kan oo coefficientii ahaa waxaad kusii dhufataa xt oo jibaar negative 7 wadatay iyo negative 1kii formulaaga ahaa this is equal to waxaad samaynaysaa marka 8 times negative 7 negative 56 x the power of negative 8 taasina halkaasaan ku dhamaystiray okay theoremkan la soco theorem 3.2 theorem 3.1 ba waxaan soo dhaafnay kani waa derivative of power functions let f of x be equal to x to the power of n where r is a real number then f of x will be equal to r times x to the power of r minus 1 waxa weeye marka waxaa laga yaabaa inaad isku yar qalado kii hore iyo kan maadaama aad isugu yar dhow yihiin faraqa u dhaxeeya qura ayaa ah saad garanayso kii hore haddaad dib u milicsano waxa weeye x the power of n weeye kanna waa x the power of r waa xagga waa isaga mid laakiin n baa positive integer ahayd n baa waxay ahayd positive integer ma garatay marka hadda tusaalahan innaga de positive baan ku qaadanay oo hooseeyu laakiin ahaa kadib buu negative noqday si kastaba ha ahaatee waxa weeye marka waxaad ogaataa kii hore wuxuu ahaa mid positive integer ama abyoonad togan wax marka jajaba ma noqon karin oo ishoos yaallaya wax kale halka marka kan iminka qaadanaynaa waa booskii nt un laakiin oo r u qaadanay oo ma garanaysaa jibaarkan wuxuu ka hadlayaa midka jajabyada ah real numberka ah jajab keliya ma aha wuxuu noqon karaa mid tiro xidid ku jirta ma garanaysaa tiro ishoos taala hadduu doonana kaasoo kale isagaba noqon karaa integerka marka waxa weeye tusaalayaal baan ka qaadanaynaa marka kanna halkaana waxay filayaa inaad sii qiyaasi doonto x the power of 4 meesha odhanaysa unbaa x the power of 1 over 3 ama 1 over 2 noqon doonta meesha hadda x the power of negative 10 unbaa ma garanaysaa 3 ishoos taala noqon doonta marka la soco tusaalayaasha okay example find the derivative of each of the following a f of x is equals to x the power of 1 over 2 b f of x is equals to x the power of e minus 3 marka aynu raadina hadda derivativeka fansaarada nala siiyey ee jibaaradoodu yihiin kuwa real numbers waa tahay
su-aasha a waxba kama bedela jidkii waa un isagii lambarada unbaa markii horena kuwa positive integer ahaa haddana kuwa real numbers iska dhigay mooye wadadii un baynu maraynaa waaya f of x equal to x the power of 1 over 2 f derivative of x will be equal to x is 1 over 2 derivative this is equal to maxaan samayn jirnay jibaarka hadda jibaarkeenin baa jajab noqday halkaa yaala unbaan halkaa keenaynaa hore 1 over 2 x the power of isla 1 over 2 minus 1 this is equal to 1 over 2 x the power of 1 over 2 minus 1 negative 1 over 2 okay xagan yar kaale hadda xasuusin yar galaasyadii hoose hadda tusaalihii koraan kusoo sheegnayba haddii x power negative 3 lagu odhan lahaa maxaad samayn lahayd negative 3 si aad macnihii dee natiijo halkaa lagaga tegay way noqon kartaa laakiin sii wado sii furfur haddii lagu yidhahdo x power negative 3 waxaad u qori sida ay tahay ma negative kaga tiri hooseeyun baad ka dhigi 1 over 1 baad kormarin 1 over x cube 1 over x power 3 the same procedure x power of negative 2 na maxaad odhan sidiisi leegu intan say tahay unbaad 1 kor ka marin intii unbaad qoriyo negativeka unbaad ka tiri soo saama waata sidii soo yeel haddaba this is equal to 1 over 2 oo weheliyahana times 1 over x the power of 1 over 2 waata this is equal to haddana halkan yar kaale xasuusin yar oo galaasyadii hoose root x rootkan intaad ka tirto x the power of 1 over 2 waa isku mid labadaas sooma x power 1 over 2 na haddaad kan saa u qori karta kana saa waad u qori karta root x baad u qori kartaa hadaad aad u doonto waa tahay haddaba markay sidaa tahay 1 over 2 times 1 oo 1 kaas ah over x the power of 1 over 2 maxaan u qoraa root x away jibaarkii rootkaas square-ka abaa yaa boos ka qaatay waa tahay sareeyaasha isku dhufo waa 1 over hooseyaasha isku dhufo 2 root x therefore the derivative of x the power of 1 over 2 is 1 all over 2 root x waa tahay su-aasha lambarka b soo qaado haddana f of x is equals to x the power of e minus 3 yaa derivative-keedana laga rabaa the derivative of f at point x is equals to x the power of e minus 3 derivative taas ayaa shaqeeyaa jibaarka iminka waaba expression dhan waa intan weheliye ka dhig oo e minus 3 oo isla socota oo lagu dhuftay x isla e minus 3 oo jibaar matalaya iyo minus 1 oo qaacidad wadata this is equal to e minus 3 times x the power of e minus 3 minus 1 minus 4 therefore halkaas kaga haraysa maxaan nidhi e minus 3 waa tan oo halkaasaad dhigtay e minus 3 oo jibaarka oo laga jaray hal therefore e minus 3 x the power of e da soo qaado negative 3 negative 1 waa negative 4 kama dhaafto marka waxay ka dhigan tahay the derivative of x the power of e minus 3 x the power of e minus 3 is equals to e minus 3 times x the power of e minus 4 theorem 3.3 derivative of sine and cosine functions yaanu baranaynaa imika okay 1 if f of x is equals to sine x then f derivative of x will be equal to cos x if f of x is equals to cos x then f derivative of x will be negative sine x formula waxa weeye theoremkan wuxuu ina siinayaa in marka lagu yidhaahdo sin x derivative-keeda raadi natiijadu waa cos x markii cos x derivative-keeda lagu yidhahdana waa sin x oo negative leh tusaalahan eeg haddaba show that a the derivative of sin x to be cos x b
the derivative of cos x to be negative sin x. qaacidadan waa joogto waana ka theoremka kore kuu sheegayo tala ahaanna waxaan odhan lahaa inaad sidaa ku xafido in derivative-ka sin x uu cos x yahay ka cos x-na sin x ma noqonaya negative buu leeyahay isagu negative sin x magaran waana ka halkaa lagu soo sheegay haddaba tusaalahani muxuu yahay tusaalahani already wuxuu ku leeyahay waxaana laga rabaa inaan proofno ama aan caddayno in sin x derivative-keedu cos x la eg yahay inaan caddaynana laga doonaya mathematically in cos x derivative-keedu negative sin x yahay shaki kuma jiro muranna kama taagna laakiin adigu caddee wey mathematically marka ila soco okay solution su-aasha ee soo qaado aynu fansaar ka dhigno f of x aynu ku ladno let f of x be equal to sin x aynu nidhaahno xasuusno we know that formulagan aynu isticmaali aynu mar hore soo baranay f derivative of x is equals to limit of f of x plus h minus f of x over h as h approaches to 0. Okay. Now, waxaan ku xasuusinayaa inaynu haysano maba fogay wataa kore f of x sin x baynu haysanaa baan nidhi marka tan f of x ilaa formulagan furfurayna f of x plus h seen ku helaa haddaynu f x sin x haysano f of x plus h waxaynu doonayna f of x plus h waxaynu ku helaynaa inagoo halkaa x halkaa yeela gelino sin into x plus h sooma waa tahay haddaba intaa qaado halkaa geli f derivative of x is equals to limit of sin x plus h minus fx noxasta sin x over h as h goes to 0 waa tahay waxaan arday ku xasuusinayaa galaasyadii hoose remember ama casharadii hore aan idhaahdo waxaad ku soo baratay sin angle a plus b or sin a plus b to be equal to sin a cos b plus cos a sin b ma garatay qaacidadana inaad iska xafidda ma xuma haddaan dee wadadeedii kusoo xafidaadda waxa weeye waa sin cos iyo cos sin oo laisdamariye marka hore sin bay horreysay plus marka dambena cos baa horeysa laakiin xagga angalada a b bay ahayd wada a b un weye fiiri sin cos cos sin laakiin a b a b a b a b deeda wey waaye marka formula kasta oo ay sin ku lifaaqan tahay oo laba angaloo la isu geenaya x plus y x plus h a plus b saas kaga shaqeynaysa haddaba kani seen kaga shaqeynaa inagoo jidka isticmaalayna sin into x plus h waxay noqon sin x cos h plus cos x sin h miyaan ahayn haddaba intaad qaado halkaa geli oo dheh f derivative of x is equals to tanaan ku biyanaynaa limit of sin x plus h maxaan helay intan oo dhan sin x cos h plus cos x sin h intaasi waa inta minus oo kaas sin x all over h as h approaches to 0 but f derivative of x will be equal to marka collection of like terms baan samaynaynaa sababtoo ah sin x iyo cos h oo hal expression oo isla socda sin x taasaa yaa u dhiganta ilan mogtahay kan waa cos x marka si aan common factor hadhow ugu raadino taas wareeji oo dheh lim of sin x cos h u keen yani minus sin x plus cos x sin h all over h
as h approaches to 0. What? F derivative of x will be equal to common factor kooda waa maxay labada wadaagaan horta limit of the sin x cos h negative sin x common factor kooda waa sin x mid ka qaado sin x into cos h minus halkan waxaad kaga tagtay 1 plus cos x sin h all over h as h approaches to 0 tan mid walba dhinac u raacay maadaama halkaa balaas ku jirto marka limit of sin x cos h minus 1 all over h as h approaches to 0 plus lim of intan kale cos x sin h over h as h goes to 0. Okay. F derivative of x will be equal to kan common factor ka ah xaggan banaanka soo dhigo coefficient weeye sin x limit of cos x minus 1 over h as h goes to 0 plus kana cos x baa common factor muxuu ahaaye yani waxaynu eegaynaa yani sin x iyo cos h iyo hooseeyaha yaalla marka la eego macnaheed h iyo h baa isle marka sin banaanka u saar waxay ka dhigan tahay marka haddii hoos x yaal lahayd sintan xagga soo dhigan lahayd marka hadda waxa weeye h baa hoos inoo taalla labadoodana waxaa h wata sinta marka tanaan faqadee banaanka inaga soo dhig kuwa kale yani macnay samaynayaan cos x limit of sin h all over h as h goes to 0 waa tahay waad la socotaan bay la tahay xaaladda markay halkaa marayso waxaan ku xasuusinayaa fadlan remember in limit of cos h minus 1 over h as h goes to 0 uu la mid ahaan jiray 0 isla markaana limit of sin h over h as h goes to 0 uu la mid ahaan jiray 1 intaasaan ku xasuusinayaa horta iyaga laftooda waynu dhiran karaa laakiin waxaan ka jeclahay inaan sideeda ku xafidno kuwan ma garatay waayo hadda iminkaan dhiran ku jira dhiran kale saadaan u caajisin teeda kale dee iyadana inaad xafido waayo meelo badan bay kugu soo noqonaysaa marka limit of cos h minus 1 over h as h goes to 0 is 0 limit of sin h over h as h goes to 0 1 xaalad marka halkaa maraysa marka f of x sin x into tanan ilan koobiyeynaynaay limit of cos h minus h all over h as h goes to 0 waa 0 plus cos x soo qaado limit of sin h over h as h goes to 0 na waa 1 therefore f derivative of x will be equal to for 0 plus cos x 1 for cos x therefore f derivative of x will be equal cos x this means su-aasha maxay ahayd sin x derivative will be equal to cos x okay waxaad inoo soo qaadaa su-aasha lambarka b aan sidii hore oo kale nidhaahno let f of x be equal to cos x idan imika su-aasha lambarka b waxay naga sugaysaa inaan derivative of cos x raadino soona saarno negative sin x waaya let f of x be equal to cos x waaya maxaan isticmaalaynay qaacidadii xasuuso f derivative of x is equals to limit of f of x plus h minus f of x over h as h goes to 0 okay now waxaan haysanaa f of x inay la mid tahay cos x laakiin f of x plus h yaa u baahan in la raadiyo horta waxay noqon f of x plus h is equals to cos into x plus h
halkaa ku buuxsa haddaba oo dheh f derivative of x will be equal to limit of meeshaad f of x plus h ka odhan lahayd cos into x plus h dheh minus f of x na maxaad haystaa cos x over h as h goes to 0 waa tahay xaaladda markay halkaa marayso sidiis like waxaan ku xasuusinayaa please remember tii hore waxay ahayd sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b sooma haddaba tan way ka duwan tahay iyadu waa cos a plus b baa la yidhahdaa iyadu waxay noqon cos a iyadu waa cos a cos b minus sin a sin b minus bay qaadan iyadu marka tanna waxaad ku xafidi kartaa markay cos tahay waa un cos iyo sin haddaba seed oga shaqayn cos x plus h waxaad odhan cos x cos h minus sin x sin h isn't it haddaba ku buuxsa markaa adigoo leh f derivative of x is equals to limit of cos x plus h tan qaado cos x cos h minus sin x sin h intaa waa cos x plus h minus oo minus kaasa cos x all over h as h approaches to 0 okay waa ila socotaan baan jeclaa now waxaan sameynaa markaa f derivative of x equals to collection of like terms halka cos x bay ku taalla halkaana cos x ma garat marka taa xaggan soo mari u keen limit of cos x cos h minus cos x tan cos x minus kuwan kale sin x sin h all over h as h approaches to 0 f derivative of x is equals to marka cos x cos h iyo cos x muxuu ahay factor kooda waa maxay waa cos x into cos h cos iyo cos baan midka qaatay cos h taasaan socdaa minus halkaa 1 baa yaala ma garatay iyo minus sin x sin h all over h as h approaches to 0 okay haddaba h-ta u kala qaad f derivative of x is equals to limit of cos x cos h minus 1 all over h as h approaches to 0 minus limit of sin x sin h over h as h approaches to 0 now factorada banaanka soo dhig f derivative of x is equals to cos x times limit of gudaha maxaa ku yeelaya cos h minus 1 over h as h approaches to 0 minus sin xagga soo dhigo sin x into limit of sin h over h tan as h approaches to 0 what f derivative of x is equals to cos x intan maxay kula mid ahaan jirtay xasuuso casharkaad u dambeeyay limit of cos h minus 1 over h aan xafid ku lahaa 0 minus sin x into tii hadda iminka iyadana limit of sin h over h as h goes to 0 iyadana 1 meelo badan bay kaaga soo horbixi doonaan but therefore f derivative of x is equals to cos x times 0 0 minus sin x times 1 sin x therefore f derivative of x is equals to negative 0 minus sin x therefore the derivative of cos x oo su-aasha ahayd maxay noo soo baxday let f x bay noqday
negative sin x. waxaynu ka bilaabi cashirka maanta 3.3.3 the chain rule. Okay, theorem. Let G be differentiable at x naught and f be differentiable at g of x naught. Then phi or f of g is differentiable at x naught and phi derivative of x naught will be equal to f derivative of g of x naught times g derivative of x naught. waa tahay theoremkan dee isla tusaalahan baad ku fahmi doontaan. fog waxa weeye waa composition function, waa f of g of x baa loo soo gaabay saad garanaysaan. marka fadlan tusaalahan la soco. waxaa lagu siiyey let h of x be equal to sin of 3x plus 1, then evaluate h derivative of pi minus 2 over 6. Solution. waxaa lagu siiyey fansaarka ah h of x equal to sin of 3x plus 1. waxaa nala weydiiyey inaynu raadino the derivative of h of pi minus 2 over 6. waa tahay waxaan jeclahay inaad ila socotaan. horta waxaan shaki ku jirin h to be the composition of two simple functions. h of x composite function waad xasuusataan ama composition function. laba function bay ka kooban tahay h of x. midi waa sin x, midna waa booska x oo lagu substitute gareeyey 3x plus 1. hadda marka waxay ka dhigan tahay midka sin of x f of x buu noogu taagnaan, ka ku dhex jira ee 3x plus 1na g of x buu noogu taagnaan. saasaad ku garanaysaa marka in uu composite ama composition function yahay. waa tahay marka waxaad inoo soo qaadaa su-aasha h of x is equal to sin of 3x plus 1. then we have h of x to be a composition of two simple functions. This is phi or f of g of x, where f of x ay noola mid tahay f of x waa sin x, and g of x na ay noola mid tahay ta dhexda ku jirta oo ah 3x plus 1. ardayow arrintan saan ku yara xasuusiyo bal halkan yar kaalay oo aan ku xasuusiyay yacni in composition functionskii aad kusoo dhigatay galaasyadii hoose in waxani uu composition function yahay. sababta aan f of x iyo g of x ugu kala qaadanayna halkan aad ku ogaan doontaa. kasoo qaad labada hadda aanu qaadanay in lagu siiyeyba f of x in lagu siiyey sin x kasoo qaad, g of x na in lagu siiyey 3x plus 1 kasoo qaad. ardayow haddii fog raadi lagu dhaho fog of x ama de waa isku mid f of g of x haddii raadi lagu yidhaah maxaad samay? waxaad odhan f of x maxaa la siiyey sin x. haye haddii f of g of x raadi lagu yidhaahdo waxay ka dhigan tahay booska x g of x geli. sin of g of x maxaa haystay 3x plus 1. halkaa ma ogaatay marka fiiraada marka natiijadan fog kuu soo baxday ee ah sin of 3x plus 1 waaba midda h of x na la siiyey. marka halkaa waxaan kugu dareensiinayaa in h of x already ay ahaydba natiijo composition of two simple functions, namely f of x and g of x. waa tahay haddaba marka cashirka maanta aynu qaadanayno oo ah chain rule ayaa wuxuu caddaynayaa in fog
muxuu ahaye the derivative of a composite function weeyaan casharka maanta already waxaa taqaanay fog ama f of g maanta f of g derivativekeeda yaanu raadinaynaa oo markaa dee already it's a chain okay haddii silsiladu hal yar oo giraan yara ka samaysan tahay haddii giraamo kale la isku xidhxidho already is chain the same is true hadda a simple function is not a chain but more than two functions composite functions is a chain therefore that's why we are using chain rule waa tahay marka soo qaado formulahan adigoo markaa h of x u qaadanaya waxaan odhanaynaa markaa h derivative of x naught is equal to the formula f of f derivative of g of x naught times g derivative of x naught formulagaasaan haysanaa marka oo kaasa booska f man esta haddana la weydiiye gelinay waata waxaana looga baahan yahay haddaba inaynu aynu raadino kan kadibna aynu raadino kan labada natiijo isku dhufano natiijadaas ay noo soo saaraysaa h derivative of x naught waxaa ku xasuusinayaa marka hore bal g of x naught ah ku dambaysee f derivative of x inaad raadsataa ficnaan lahayd saa darteed f of x maxaad haysataa f x waxaa haysanaa sin x therefore f derivative of x maxay noqon waxay noqon sin x derivative of sin x which is equal to xasuuso waa kaynu odhan jiray xafid sin x derivative-keeda waa maxay cos x taawan haynaa already taawan haynaa iminkana waxaynu u baahannahay inaynu helo g derivative of x g of x waxaan haysanaa 3x plus 1 then g derivative of x will be 3x plus 1 derivative is equal 3x derivative keeda is only 3 plus 1 derivative keeduna waa 0 marka waxay ka dhigan tahay 3x plus 1 derivative keedu waa 3 waata taa waan haysanaa marka f of x ka waan helay g derivative of x waan helay x not keliya maxaa siina x not waxaa nala siiyey wataa h derivative of x not waa pi minus 2 over 6 intaa haddaynu wada haysano su-aasha nala weydiiyey baynu u kacaynaa ee ah inaynu raadino h derivative of pi minus 2 over 6 waa formulagan baad gashanaysaa marka h derivative of x not meeshii maxaad haystaa pi minus 2 over 6 will be equal to halkan ku 6 to kale f derivative of g into or g of pi minus 2 over 6 times g derivative of pi minus 2 over 6 okay what fansaarkan haddaba si aynu u furfuro intan si aynu u furfuro the innermost functions baan soo ogaanaynaa g into pi minus 2 over 6 or g of pi minus 2 over 6 inta aan soo ogaano g of pi minus 2 over 6 na waan soo ogaanaynaa kadibna derivativekeeda okay g of x maxaan haysanaa 3x plus 1 haddaba haddii lagu yidhi g waa tan dhexe pi minus 2 over 6 maxay noqon 3 into pi minus 2 over 6 plus 1 g pi minus 2 over 6 will be then equal to pi 3 1 pi 3 2 pi minus 2 over 2 plus 1 g pi minus 2 over 6 will be equal to the dhinaca buuqay pi over 2 minus 2 over 2 plus 1 therefore g pi minus 2 over 6 will be equal to pi over 2 minus 2 over 2 1 plus 1 therefore g pi minus 2 over 6 will be equal to pi over 2 labadana isla jar therefore
g pi minus 2 over 6 natiijada maxaan helay pi over 2 haddaba marka dib ugu laabo waxaan g pi minus 2 over 6 u raadinaynay natiijadan pi over 2 ay soo baxdaan halkaa ku bedelanaynaa intan waxay la mid tahay f derivative of natiijada inoo soo baxday pi over 2 times g derivative pi minus 2 over 6 na dhinac baan raadinaynaa iyadana halkaasaan iyadana ku buuxsanaynaa haddii la yidhaahdo marka hadda iminka waxaan u baahannahay g derivative of pi minus 2 over 6 inaynu helo iyadana si aad tan u hesho g derivative of x ayaad soo raadsanaysaa already you had xasuusa dib ugu noqo waad haysaa maxaad heshay 3 soo maha 3 baad heshay tan ku xasuusiyana g of x baad haysatay 3x plus 1 derivative baa 3 so this is 3 therefore g derivative of x haddaad 3 haysato g derivative of pi minus 2 over 6 muxuu noqon it will be 3 sababtoo ah waxaan waa constant number moogta aan ku xasuusiya wax yar xagga kaalay 3 meel iska taalla haddaad doonto matalan ilan functionka givenka g of x g derivative of x ayaa 3 ahaa 3 of x hadduu ahaan lahaa booska x baad pi minus 2 over 6 gelin lahayd laakiin hadda nasiib daro x ma wato marka aan ku xasuusiye 3 keligeeda oo aan x wadanin so looma qori karo 3x to the power of 0 because any number to the power of 0 other than 0 is 1 soma therefore hadda 3 keliya iyo 3x to the power of 0 waa isku mid sababta x power of 0 1 ah therefore g pi minus 2 over 6 will be 3 into pi minus 2 over 6 the power of 0 then this is equal 3 into pi minus 2 over 6 pi minus 2 over 6 the whole 0 is 1 pi minus 2 over 6 will be 3 times 1 3 therefore waxaad halka ogaanaysaa haddii fansaar lagu siiyo ama function lagu siiyo constant number matalan g of x haddii 9 lagu siiyo oo lagu yidhaahdo f of 1000 raadi ama f of trillion is constantly 9 okay marka g derivative of pi minus 2 over 6 maxaa haystaa iyadana 3 okay soo qabsaada marka fansaarkii marka hore kuu qoraa ee su-aasha ahaa aad marka substitutionka samaysay f of g pi minus 2 over 6 times g derivative of pi minus 2 over 6 so mine okay waxaad samaysaa marka h derivative of pi minus 2 over 6 is equal to f derivative of g pi minus 2 over 6 maxaad heshay ku noqo pi over 2 baad heshay times g derivative of pi minus 2 over 6 na waa kan waxaad heshay 3 baad heshay sooma 3 waa tahay waxaa u baahannahay marka in aad kan soo raadiso f derivative of pi over 2 inaad soo raadiso aad u baahan tahay xasuuso f derivative of x maxaad haysatay cos x soo saama haddaan ku xasuusiyo odilowday waa isla cashirkan buu ahaaye f of x baa waxaad haysatay sin x derivative-keeduna waa sin x derivative of cos x therefore marka f derivative of x cos x baad haysatay f derivative of pi over 2 maxay noqon booska x un pi over 2 ku bedel cos pi over 2 waata markaasaad tiridaana kusii dhufan doonaa laakiin f derivative of pi over 2 natiija aan kasoo saaro cos pi over 2 baan imika u baahannahay inaan raadino ardayow marka cos pi over 2 raadinteeda ama qiimeynteeda waxaa kugula talin lahaa waxaad fahmaysaa inta badan degreega radian measureka inaad degree measure u bedesho oo pi over 2gaas aad maaragtay horta bedesho oo aad degree u bedesho see loogu bedeli jiray pi over 2 waxaa lagu dhufanayay 180 degree over pi
180 degree divided by 2, 90 degree. 90 degree. Therefore, cos pi over 2 is equal to cos 90 degree. Then cos 90 degree baa nalooga baahan yahay haddaba si aan kuu xasuusiyo galaasyadii hoose fadlan halkan kaale waxaan u baahnaa waa maxay waa cos 90 degree natiijadeeda waxaan isticmaalaynaa unit circle y-axis x-axis. This is the unit circle. One unit circle. halkaa waa 1 halkaa waa 1 halkaa waa negative 1 halkaana waa negative 1. Okay, halkaa maxaa noqon markaa x 1, y 0, halkaa x 0 y 1, halkaas x negative 1 y 0, halkaas x 0 y negative 1. waata dhidibkaas waa kiixa kaana waa kiya markasta ya baa halkaa wax ka ah x-na eber wey markasta xa baa wax ah ya-na eber wey. waata haddaba 90 degree halkaas laga dhaqaaqayaa sooma waxaa loo soconayaa counter clockwise direction. haddii negative ahaan lahaydna clockwise direction baa loo soconaya. waata 90 degree angle cabir 90 degree ilaan waxaana 90 moogta cos ka inoo dambeeyo 90 waa ka ah haddaad saa usii socoto 180 90 kale ku darsamaya 90 kale 270 90 kale 360 wuu xidhmayaa marka inagu 90 keliya aan haysanaa 90 degree waa ka ah meeshu 90 degree ku istaaga halkaa ma tahay ahaa cost lagu sheegayaay marka waa x sooma x away halkaa maxay x ka tahay 0 ka tahay hadda sin 90 haddaa tiraahdo sin waa y wataa waa 1 bay noqon laakiin imika waxaan u baahanahay cos 90 haddaad tan 90 tiraahdo tan sin over cos bay ahayd 1 over 0 undefined bay halkaa ka tahay marka inaga taa hadda uma baahnin cos baan u baahannahay cos 90 degree waa 0 ma garatay marka waxay ka dhigan tahay haddaba f derivative of x is equals to cos pi over 2 is 0. Therefore, h derivative of pi minus 2 over 6 is equal to f derivative pi over 2 maxaad soo heshay 0 times 3. h derivative of pi minus 2 over 6 is equal to 0 times 3 0. natiijadu waa 0 marka. Okay, arday waa ila socotaan baan jeclahay. Imika waxaan u guda gelaynaa ciwaankan ah the chain rule using the notation dy by dx. The chain rule using the notation dy by dx. Okay, waa tahay waxa weeye notationka dy by dx ee chain rule leeyahay ayaa sidana dy by dx is equal to dy by du times du by dx. dy by dx is equal to dy by du times du by dx. aydadan waxay iskala chain rule waxaan jeclahay inaad xafido si laakiin aan xoogaa yaroo sharxaada aad u fahanto qaacidadan oo xafidaadeeda kugu dhib yaraato oodan u iloobin waxa weeye yacni termigan bidixda wuxuu midigta oo la mid noqda wax kale ma aha xasuusin yar galaasyadii sii hoose matalan haddii number 5 ah aan anigu meel dhigo oo aad 2 igaga dhufato 10 ka dhigto dee numberkii waad bedeshay laakiin haddaad ugu talagashay numberkii inaad bedelin oo korra aad ku dhufato 3 hoosna aad ku dhufato 3 numberkaas waxba kama aada bedelin sababtoo ah number isu qaybsanoo isku mid aad ku dhufatay magaran korra number baad ku dhufatay hoosna the same number baad ku dhufatay marka waxba kama aada bedelin is an equivalent fraction ma garat waayo waxay noqonaysaa 15 over 3 which is still 5. Okay, dhanka kale number 2 over 3 ahaa waxaa loo qori karaa 2 over 1 times 1 over 3 yacni numberkii 2 over 3 ga ahaa ma saa u kala fiiqay garanaysaa 2da korkeedii bay joogtaa
3dana hoosteedii bay joogtaa. Mid kastana hadduu sarreeye ahaa hoos hal buu ku leeyahay, hadduu hooseeye ahaana sare hal buu ku leeyahay. So the same procedure haddii dy by dx lagu yidhi, miyadan oran karin dy over 1 times 1 over dx, oo haddaad saa isugu dhufato iyadii baa imanaysa. Halkan still waa 1 2 waan ka dhigi karaa 3399 x x y y u garan ka u haddaan geliyo. So waad la socotaan baan malaynaya. Waxay ka dhigan tahay marka already haddaad kan iyo kan isla jarto, still you have the same term dy by dx. Okay, tusaalaha wuxuu leeyahay find the derivative of the following functions with respect to x. A, y is equal to 3x plus 4 the power of 6. B, y is equal to cos the power of 6x. Okay, ila socda inagoo chain rule isticmaalayna ayaynu su-aalahan ka jawaabaynaa. Marka la socod wanaagsan. Y is equal to 3x plus 4 the power of 6. Waxaan odhanaynaa innermost functionku waa kan dhexda ku jira. Marka let u be equal to the innermost function 3x plus 4. ka dhexda ku jira ayaan u u isticmaalaynaa. Then ku substitute gara booskii halka oo dheh y is equal to 3x plus 4 meeshaad odhan lahayd waa u the power of 6. u intaasaad haysataa haddaba. waa tahay qaacidadii soo qaba hadda maxay ahayd dy by dx inay la mid ahayd dy by du times du by dx, soo maha. Therefore dy by dx will be equal to dy maxaad haysataa u the power of 6 over dx times du meeshaad odhan lahayd maxaad haysataa 3x plus 4 by dx. Therefore dy by dx is equal to ardayba marka lagu leeyahay dy by dx waa the derivative of that term. Hadda d derivative of u the power of 6 all over du waa the derivative of u the power of 6 oo keliya. Marka u the power of 6 derivative times 3x plus 4 derivative taasoo la mid ah tan derivative-keeda xaso waa 6u 6 minus 1 times 3x plus 4 derivative-keeda 3x derivative-keeda is 3 4 derivative-keeda is 0 soma. Therefore dy by dx is equal to 6u the power of 5 times 3. dy by dx is equal to 6 times u maxaad haysatay u maxaad marka hore qaad 3x plus 4 the power of 5 times 3. Therefore dy by dx is equal to 3 times 6 18 times 3x plus 4 the power of 5. Okay b maxaan haysanay y is equal to cos the power of 6x soma. maxaan odhanayna marka adu bal b inaad ka shaqaysa isku day adoo wadadii hadda aan kaga shaqaynayna maraya. talada horeyse maxay ahayd inaan idhaahno let u equal to midka gudaha ku jira waa cos the power of 6x ba ahayd waa cos x keliya cos x. Therefore y will be could be on y cos meeshaad dhihi lahayd u on the power of 6. But then derivative of dy by dx is equal to qaacidadii qora dy by du times du by dx. Therefore dy by dx will be equal to ku substitute gare dy maxaad haysataa u the power of 6 by du times du maxaad haysataa cos x over dx. Therefore dy by dx is equal to waa adigu lagu yidhi un tan u derivative-keeda times cos x derivative-keeda.
Therefore, dy by dx will be equal to u power x derivative keeda waa maxay? Waa 6u 6 minus 1 times the derivative of cos x waa maxay? Is negative sin x. xasuuso derivative of cos x waxay ahaan jirtay. waayahay dy by dx will be equal to 6u the power of 6 minus 1 5 times negative sin x. markaa substitution dy by dx is equal to 6u maxaad haystaa? waxaa haystaa cos x the power of 5 times negative sin x. dy by dx will be equal to isku dhufa hadda. This will be negative 6 sin x cos the power of 5x